வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ரம்யா சிஎம்எஸ் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம கூட பேசுறதுக்காண்டி டாக்டர் அகிலா சங்கீதா பட் வந்திருக்காங்க. இவங்க அப்போலோ, Cloud9, ஆரா ஹாஸ்பிட்டல், இந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல லீடிங் கைனகாலஜிஸ்டாக இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம இவங்க கூட பேசுறோம். ஹலோ மேம். ஹலோ. ஹலோ, நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. உங்க ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஜேர்னி எப்படி நீங்க இந்த கைனகாலஜி ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்க? நான் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து ஃப்ரம் த டைம் மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஆர் போத் டாக்டர்ஸ். தம்பியும் டாக்டர் தான். இன்னைக்கு அது வேறு விஷயம். பட் நிறைய டாக்டர்ஸ் எங்கள் ஃபேமிலியில். ஸோ அப்போலேருந்தே எனக்கு குழந்தை டெலிவரி பண்ணுறதுன்னா எங்கள் அப்பா அதே டாக்டராக தான் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போலேருந்தே ஐ வாண்டட் டு பி அ கைனகாலஜிஸ்ட். சின்ன வயசுலேருந்தே அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் அ ஹாப்பி ஃபீல்ட். அட்லீஸ்ட் தெர் இஸ் சம்திங் குட் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. குழந்தைன்னு வராங்க, குழந்தை இல்லாதவங்க வராங்க, பிரெக்னென்ட் ஆகிட்டு குழந்தை பெற்றுட்டு சந்தோஷமா போறாங்க, குழந்தைன்னு பிரெக்னென்ட் ஆகிட்டு வராங்க, அவங்களும் குழந்தைய தூக்கிட்டு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போறாங்க. அந்த சந்தோஷம் தான் என்னோட சந்தோஷம்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகும், எல்லா டைமும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பில் கட்டுவாங்க. ஆனால் நான் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்துருக்கேன், கைனகாலஜிஸ்ட் பில் கட்டுறப்போ மட்டும் மக்கள் சந்தோஷமாக பில் கட்டுவாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் கெட்டிங் எ போனஸ் ஃபார் பில் தே பே. ஸோ உண்மையாகவே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டிவைன் ப்ரொஃபஷன், ஒரு ஹோலி ப்ரொஃபஷன் கைனகாலஜிஸ்ட்டுங்கிறது. ஸோ மேம், இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா 15 இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு 60 இயர்ஸ் உமன் வரைக்கும் பிசிஓடி, பிசிஓஎஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு ஐ திங்க் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் டு த பாடி ஆஸ் வெல் அஸ் த மைண்ட். இந்த சென்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ உட்காந்து வேலை தான் ஜாஸ்தி. சச் அ காம்படிட்டிவ் ஃபீல்ட். குழந்தைங்க கிட்ட நான் சொல்கிறேன், குண்டாகிறாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் பிம்பிள்ஸ்னு வராங்க அம்மா அப்பா. ஸோ குழந்தைங்கள கொஞ்சம் எக்ஸசைஸில் போடுங்க. மேக் ஷூர் தே டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அட்லீஸ்ட் 5 to 6 days a week. என்னம்மா நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நாங்கள் 5 மணிக்கு குழந்தை எந்திரிக்குது, காலையில் சாப்பிடாம உட்காந்து படிக்குது, அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகணும், ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பி வந்ததும் திருப்பி காலேஜுக்கு டியூஷன் இருக்குது, டியூஷன் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் ரொம்ப டயர்ட், ஆனால் படிக்கணும், அடுத்த நாள் எக்ஸாம் இருக்கும், ஹோம் ஒர்க் இருக்கும், இதெல்லாம் முடிஞ்சு சொங்கி மாதிரி எடுத்து தூங்குறாங்க, திருப்பி அடுத்த நாள் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த சேம் திங். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வென் தே க்ரோ அப், ஆஃப்கோர்ஸ் தே ஹேவ் டு, இட்ஸ் அ காம்படிட்டிவ் ஃபீல்ட். எல்லா இடத்துலையுமே காம்படிஷன். இஃப் யூ டேக் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே ஹேவ் டெரிபிள் நீட் என்ட்ரன்ஸ், அந்த என்ட்ரன்ஸ் இந்த என்ட்ரன்ஸ் முடிச்சு போகிறதுக்குள்ளே கேட்காதீங்க. இஃப் யூ டேக் அதர் ஃபீல்ட்ஸ் ஆல்சோ, தேவ் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன் டுடே. உட்காந்து தான் வேலை. So I think we need to work towards people's fitness. So fitness ரொம்ப கம்மியாச்சு, இதனால weight கூடுது, hormone imbalances are increasing, and that is probably one reason why people are putting on weight and developing these kind of imbalance of hormones. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல மேடம் பிராய்லர் சிக்கன் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்க பயமா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மில்க் கொடுக்க பயமா இருக்கு, என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இது இருக்கு. இதை பத்தி உங்க ஒப்பீனியன் என்ன? எல்லாத்துலேயுமே கலப்படம் இருக்குது அப்படின்னு மூச்சே எடுக்க முடியாது. there's a lot of pollution in the atmosphere also. அப்படி பார்க்க போனால் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க, எல்லாமே சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. only ensure you're eating clean hygienic food, preferably home cooked food. அதுதான் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வேண்டாம். ஹோம் ஃபுட்டே யாருக்கும் பிடிக்கிறது இல்லை. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், eat as much as possible home food, have lots of vegetables and fruits, and drink clean water. Ensure this one thing. எத்தனையோ நீங்க பிரெக்னென்ட் உமன்ஸோட டீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஒரு ஹெல்தி பேபிக்கு ஒரு 2 பெஸ்ட் ஃபுட்ஸ் சொல்லுங்க. Dry fruits and nuts, I will surely say, is a very important thing, and vegetables. Plenty of vegetables and fluids should be part of anybody's pregnant woman's food too. அப்புறம் இப்போ நார்மல் டெலிவரி சில உமன் நார்மல் டெலிவரி வேணும்னு நினைக்கிறாங்க, சில பேர் சி செக்ஷன் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? எந்த டெலிவரி பெஸ்ட்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறீங்க? See, there is something called a natural process of delivery. I am not against a cesarean, but there is also a natural process of delivery. There are conditions. If there are no complications, then a woman can opt for a normal delivery. Today, for normal delivery, vali edukuduna, there is something called epidural, painless labor, where at least most of the pain is controlled by giving epidural. So when people are opting for a normal, ayyo andha vali thaanga mudiyadhu nenikave thevilla. Suppose there are complications and a woman requires a cesarean, it's not taboo. Cesarean is quite safe if it is done with the right people. Nothing to worry. Either is okay. இப்போ மார்க்கெட்ல பார்த்தோன்னா சிசேரியனுக்கு அப்புறம் இந்த சிசேரியன் டெலிவரிக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ்க்கு நிறைய க்ரீம்ஸ், அந்த மாதிரி பெல்ட், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. Do you think they are effective? When used in pregnancy, any stretch mark cream will usually have hyaluronic acid in it.
and good amount of moisturizing use பண்றது always better. ரொம்ப dry skin can increase the pigmentation on the stretch marks eventually. It's always better, and it's basically based on the skin tone of the individual. It's also genetic to an extent. Can stretch marks be avoided? Cannot be avoided, not in pregnancy. Pregnancy, there is going to be a stretch. The family pack is going to stretch the abdomen. So it's not totally avoidable, no. Which age is better for having a baby? இந்த இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 24 இயர்ஸ்ல தான் மேரேஜ் பண்றாங்க, இல்லை 28 இயர்ஸ்ல நாங்கள் செட்டில் ஆயிட்டு தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்கிறாங்க. there is nothing wrong. all men and women have equal rights to pursue their career. What is your opinion regarding this? See, above the age of 21 at least the girl should be, because she has to become an adult in the first place, and preferably within the age of 35. Crossing 35, there are slightly high risk of mental retardation and issues, they say, with time. So between the age of 21 to 35 is the ideal time. இப்போ உங்க ஜேர்னில நீங்க என்னென்ன கேன்சர்ஸ் பாக்குறீங்க, அதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் நீங்க பண்ணணும்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்றீங்க? So there are many cancers. We as gynecologists see more of the gynec cancers, obviously. So one of the dangerous cancers which can be aggressive and very life threatening is ovarian cancer. Now ovarian cancer can be identified early, so you can have the early detection programs. For ovarian cancers, we do consistently and completely, we do screening techniques for the mothers, for the women, and also there are tumor markers which we can use to screen. Scan panla, tumor markers panla. Now breast cancer and varumbodhu mammogram after the age of 35 itself. Early detection is the key to preventing or treating any cancers. But there is one cancer which can be prevented, because that cancer is not genetic at all, and that is cervical cancer. Garbhapai vaayila vara cancer. That is basically because of infection secondary to sexual intercourse. So அந்த கேன்சர் வந்து நீங்க prevent பண்ணணும்னா there is something called a vaccine which should be ideally taken before the person is exposed to sexual intercourse, but even if they are, the sooner the better. Today the vaccination can be taken up to the age of 45. Okay. But the sooner you take, the better. Prevention is better. Always. இப்போ ப்ரிவென்ஷன் வரப்போ வாட் ஆர் த அலார்மிங் சைன்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் மேம்? இப்போ நார்மலா இப்போ கிராமத்துல இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா, அவங்களுக்கு நீங்க அலார்மிங் சைன்ஸ்? இப்போ cervical கேன்சர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the woman will have bleeding, post coital bleeding. intercourse வச்சதுக்கு அப்புறம் bleeding ஆகலாம். bleeding in between the cycles, intermenstrual bleeding. so sometimes கொஞ்சம் intercourse வச்சதுக்கு அப்புறம் பயங்கரமா bleeding ஆகலாம். so that happens with cervical cancers, and there can be foul smelling discharge. Okay, so all this can happen with cervical cancers. Ovarian cancers, they'll come with complaints of விசித்திரமான complaints. கொஞ்சம் உபேசமா இருக்கு, வயிறு கொஞ்சம் gassy feeling இருக்கு, ஒரு bloating இருக்கு, இந்த மாதிரி symptoms ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கும் போது அந்த symptoms can be very dangerous. So women above the age of 50-51 with complaints of weird complaints like bloating, gassy feeling in the abdomen, இது வந்து ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க, especially when associated with weight loss and inability or what is it, terrible appetite. If the appetite has gone down terribly, you must take it as an important sign and show to people. அப்போ நம்ம பசிக்கல, வெயிட் லாஸ் ஆகுது, இல்ல இன்டர்கோர்ஸ் வச்சு முடிச்சோடனே ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னா இந்த எந்த சைன்ஸையுமே நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இல்லை இதை பார்த்துட்டு இருக்க ஆண்களும் வந்து உங்க வீட்டில் இருக்க பெண்களுக்கு இது என்ன சைன்ஸ் இருந்தாலும் இம்மீடியட்டா உங்ககிட்ட கிட்ட இருக்க கைனகாலஜிஸ்ட போய் பார்க்கணும் தான் டாக்டர் சொல்லுவாங்க. பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு கட்டிங்க, பிரஸ்ட் கேன்சர்ல ஆமா கட்டி, and that too painful கட்டி பிரஸ்ட்ல இம்மீடியட்டா நீங்க போய் மீட் பண்ணணும். there is a bloody discharge from the breast, anything, any discharge from the breast which is not normal, and you feel a mass and pain, it's always better to go and show to a doctor. இன்னொன்று இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக நம்ம பார்க்குறது வந்து யூஸிங் பேட்ச், சானிட்டரி பேட்ச்ல வந்து ஆர்கானிக் பேட்ச் யூஸ் பண்ணுங்க, சில பேர் இன்னும் வந்து கிளாத் யூஸ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் பேட்ச் இஸ் அ காசஸ் ஃபார் கேன்சர், யூட்ரஸ் கேன்சர்னு சொல்றாங்க. இஸ் இட் ஆல் ட்ரூ? It's not totally true. See, pads are just clean ways of disposal of menstrual blood. A woman is leaking, she's using cloth. அது எவ்வளோ திருப்பி வாஷ் பண்ணி ஹைஜீனுக்கு அதை சானிடைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கணும். ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் ஆஸ் கிளீன் as using a pad which you're disposing of. It's basically hygiene. Pad அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணணும். Don't wait for the pad to become fully wet to change a pad. Ensure that at least once in 2 hours or 3 hours you change the pad. Keep yourself clean. And well, nowadays there are menstrual cups. People who are active can usually use
menstrual Menstrual cups. cups, you're suggesting menstrual cups, no? Menstrual cups may be used by people who have had sex, but youngsters are also able to use today. Okay. Menstrual cup is a silicone cup, so that's one the inert material, it doesn't do any harm. Only thing is hygiene of maintenance. That's cleaner vechikunu, and you should know how to use it. Menstrual cups are absolutely safe. So Absolutely safe. இன்னொரு விஷயம் மேம், இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்போ எப்படின்னா எங்கள் ஜென்ரேஷன் பார்த்தா வந்து ஹேர் ஃபால் எப்படின்னா பால்னஸ் கொண்டு வர அளவுக்கு ஹேர் ஃபால். வேற வந்து அம்மா வயசு இருக்கவங்க, பாட்டி வயசு இருக்கவங்களுக்குலாம் முடி நல்லா இருக்கும். பட் இந்த ஜென்ரேஷனில் 10 உமன் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு 5 to 6 உமனுக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபால் பார்க்குறோம். அதுக்கு நிறைய காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் போகிறாங்க. இஸ் தட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு கைனகாலஜி ஆல்சோ? Yeah, gynecology mainly it is because of polycystic ovarian syndrome today. அதுல நீர் கட்டின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, அதே காரணம். ஆல்சோ ஹைப்போதைராய்டிசம், இதுலலாம் தலைமுடி கொட்டுறது. பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம் has got something called insulin resistance that happens. Insulin resistance-னால தொப்பை, central obesity ஆகுது. Wherever there is more fat, there is more androgens. Androgens இருக்கிறதுனால தலைமுடி கொட்ட ஆரம்பிக்கிறது. ஆம்பளைங்களுக்கு எப்படி குறையுதோ அதே மாதிரி bodily hair increase ஆக ஆரம்பிக்கிறது. Of course, this is all to an extent correctable. But you have to take it as a multifactorial approach. It's gynecologists who will work towards treating the main imbalance of hormones, which the treatment will continue. And if there is obesity, she has to work out, control her weight on one side, diet right. And of course, if the hair fall is extreme, they can also meet the cosmetologist, the trichologist, and take additional treatment to improvise the hair growth. But it will be everybody. It has to be all of us who have to involve and ensure that it is done well. Yeah. So reasons of our hair fall வந்து obesity ஒரு reason, lack of exercise ஒரு reason, அப்புறம் வந்து improper diet is one reason. Improper diet. Biggest reason stress. Biggest reason is stress. இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டு இது எதுவும் முடியலைன்னா கூட நம்ம வந்து அடுத்து ட்ரைகாலஜிஸ்ட் போய் பார்க்கலாம். Yeah. Alongside, they are like you have to have a gynec because you have to control the imbalance on one side, and on one side even the trichologist can work. It has to be alongside. It cannot be me and then somebody. It has to be us. Only then it works. இப்போ இன்னொரு இது வந்து வெயிட் கெயின். இன்னொன்று வந்து இது சில நாவல்ஸ்லாம் இந்தியன் உமனை வந்து பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் லைக் அ பாடி ஷேமிங் தான். பியர் ஷேப்ட் இந்தியன் உமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ்? The pear-shaped Indian woman agala, American woman agala, Ukrainian woman agala, I mean English woman agala, it can be anybody. Wherever there is polycystic ovarian syndrome, because of insulin resistance, there is central obesity. So central obesity makes the woman look like a pear. That's about it. So if you are going to work out right, and if you diet right and follow the treatment based on the requirement, யாருக்கு எந்த மாதிரியான treatment can be controlled. அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு கன்ஃபியூசிங்கான விஷயம் என்னன்னா, யங் கப்பிள்ஸ் கிட்ட வந்து எப்போ நம்ம ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் போகணும் அப்படிங்கிறது. Young couples can infertility specialists when at least there should be at least 1 year of marriage kapram kuda they are not able to conceive, or when a young couple even after 2 years of marriage with sexual intercourse adequately fails to conceive, then it is better to reach out to a doctor for confirmation of what is the reason for this infertility. இப்போ இன்னொரு விஷயமும் சொல்றாங்க, இப்போ நாங்கள் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போனோம், ஐவிஎஃப் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அதனால அவங்க போடுற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அது வந்து அந்த உமனோட லைஃபையோ இல்லை அந்த மென்னோட லைஃபையோ லைஃப் ஸ்பேனை குறைக்குமா? ஒண்ணுமே ஆகாதுங்க. If it is given correctly and judiciously for the number of years that you can give, there is absolutely no harm. That's a myth. So injections are expensive, I don't refuse, but they are very, 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 very safe. ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டு நம்ம போனால் தெர் இஸ் நத்திங், அது வந்து ஒரு மித்துன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து கரெக்ட் இல்லை. ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம குழந்தைக்காக போகிறது சேஃப் தான் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்ல வராங்க. அதுக்கப்புறம் மேம் இன்னொரு பிரச்சனை வந்து மெனோபாஸ். இந்த மெனோபாஸில் வந்து உமன் என்னென்ன இது அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க, என்னென்ன சிம்டம்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும், எப்போ அவங்க வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டை வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும்? See, women before they go into menopause, there's something called perimenopausal transition that happens. And the transition in the last 4-5 years before menopause, the woman will have sometimes delayed menses, excessive bleeding. Now, it may be just because the woman is going to get menopause, but it can also be because of some other associated issues. It's always better to get it investigated. And women, of course, they start putting on weight. They don't want to be social like before.
So sometimes people will start getting psychologically affected. Lot of mood disturbances, துக்கமா இருப்பாங்க. Because of that there is frustration in the family. So whenever these all things happen, in a mental ஆகுறோமான ஒரு பயமே வருது நிறைய பொம்பளைங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகுதுன்னா ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு அஸ். எந்த மென்டலும் இல்லை, எந்த ஃபிசிக்கலும் இல்லை, ஒரு பயமும் இல்லை. யூ ரீச் அவுட் டு அஸ், வி கேன் கரெக்ட் இட் அண்ட் ஹெல்ப் யூ go through with what has to be done to improvise your general status. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ். இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கேள்விப்படுறோம். நிறைய பேர் இது வந்து கூகுள்லேயே சர்ச் பண்ணுறாங்க. இது எதனால ஃபார்ம் ஆகுது, இது எப்படி பண்ணலாம், என்னங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Fibroids are tumors in the uterus which are benign. Benignனா அது கேன்சர் ஆகிற கட்டி இல்லைங்க. நிறைய பேருக்கு நிறைய ஏஜ் குரூப்ல வருது. But when there are many people, I see recently I operated a person who had a huge fibroid and she was not even married and she was going to try for a baby. So fibroid மட்டும் எடுக்கிற நிலைமை வந்துச்சு. That is myomectomy, only removal of the fibroid and saving the uterus. And when the fibroid is almost 17-20 centimeters, it becomes a huge task for us also. But by God's grace and with the present techniques and technology improvement, we are able to do a lot of surgeries, save the uterus so that she can tomorrow try for a pregnancy and hopefully have a very good successful one. இப்போ வந்து எது வந்து நார்மல் ப்ளீடிங், எது வந்து அப்நார்மல் ப்ளீடிங், அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? Anybody who is having bleeding within 21 days of the previous period or above 35 days of the previous period is supposed to be abnormal. Normal bleeding happens between 21 to 35 days after a cycle, menstrual cycle. இன்னொரு விஷயம், பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் உமன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? See, I would suggest gymming, weight training, but sometimes it is not always possible. Then you could go, you could swim if there is a swimming pool near you, yoga if that makes you happy, Zumba when it entices you to do, whatever will make you compliantly and consistently continue further. Please take up that exercise and please follow it compliantly and consistently. This will be my take for the day for all the girls. Okay, இது வந்து how many days a week, அதுக்கப்புறம் how many hours? At least a minimum of 1 hour and at least 5 days a week. அதுக்கப்புறம் one food you suggest for all the women watching this video? One food, I would say nuts and vegetables. Okay, that's great. Recent developments in cancer industry, because நீங்க இப்போ இந்த ஜெனரேஷனோட எல்லா லீடிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் வேலை பார்க்குறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஷேர் பண்ண முடியுமா? ரீசெண்ட் அப்டேட்ஸ் இன் கேன்சர் இண்டஸ்ட்ரி. The recent updates is there is something called a cervical cancer vaccine or the HPV vaccine, that is human papilloma virus vaccine. This is to prevent cervical cancers. Should be ideally taken in women who are not yet exposed to intercourse. Abroad they give it even at the age of 9 and 11, but here in India we prefer to give it after the say around somewhere around the age of 16 years, preferably 14 to 16 also you can give, no problem. There's something, the newest one is the Gardasil 9, which has got 9 valent vaccine, but there is one more which is called the quadrivalent vaccine, which is good enough. இன்னொரு டவுட் மேம், இப்போ வந்து முந்தைய காலத்தில் வந்து பீரியட்ஸ் டைத்தில் வந்து உமனை வந்து தனியாக ஒரு இடத்துல உட்கார வைப்பாங்க. அது வந்து நாங்கள் ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படி உட்கார வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெஸ்ட் இஸ் நெசசரி டியூரிங் பீரியட்ஸ் டைம்? Yes, please, rest is necessary, not total rest, not complete bed rest. It is, every other person gets periods. Unless the periods are very excessive or associated with severe pain, then you need to give complete rest. Otherwise, exercise is to be avoided during periods. ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல பிரெக்னன்சி டைம்ஸ்ல தைராய்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே, வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ரிகார்டிங் திஸ்? There is a lot of hypothyroidism that is there before pregnancy also, and then sometimes during pregnancy. It is always, we check it every 3 months once for pregnant women, and if there is, we have to give medications because otherwise it can affect the child. So we have to give the treatment for hypothyroidism in pregnancy. Hyperthyroidism on the other hand is dangerous and should be taken very careful. I mean, we have to be very careful when we deal with that in pregnancy. Thank you, ma'am. So happy to have you in the show. ரீசெண்டாக என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு, கேன்சர் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், கேன்சருக்கு என்னெல்லாம் வேக்சின்ஸ் வருது, ப்ரெக்னென்ட் உமன் எப்படி இது பண்ணலாம், மெனோபாஸ் ஸ்டேஜில் உமன் எப்படி டீல் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை, உங்களோட டவுட்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் மேம். Thank you.